Yemi etiefo akwaba na yema mu nyina kwa babiem na momra Facebook no so emayan wo baso a na wa like page no afei wo comment wa dwenkyere wo de ne nyina nso atimi ato ase amayan ye begebre na ya kenkan ne nyina nso ade amawo ye hyeka se bona se a na ye kɔ sahwi asanwen so eno no ewo sahwi yo so kropon no emu a Western of Mantamu ana yedro na ababeto dwa se asieye a no ewo krom hono no wo manfo nda so de ya na emu makomako aduonu 20 ana yetu ni nyina kire se yeyi adankasa enkrampan eni nipa nkasa no yeyi ni nyina edekro na wo manfo no esusu se bia won mu a eye huhu mo ne kire se nyankoma de rituals yi wonum bi na bia omodi bone a etesa na wo mu kirem se na watwi mu ana mu se ansa emu no bi ansa nipa bi do mo nsa kan ade na wo bra wo mo enante ye chini ye efa esie won na kire se emu makomako aduonu ana me no kasa yi Yesu manfrefo bi ritualist won mafa edekwa omususu se bia no mde kwa koye huhu nyuma na we na koye asemu a ehuye papa kire se aye awrehosem na eno ana abusuapani a won wo sahwi asanwenso Kofi Nkrumah wode ato nsam trofo dim se saade na akoso no yade se aguse bi ye nananom nsamanfo ancestors no agu omani mu ase papa ana afi kran so no akwati se Ghanafo ni bi no wo mo nheda emfa wo buo ni anidie ema se bio ye nananom a wo mawu akro no firi se eba ne san ana emu a yesie no emfinhia pini afei ana nipa bi pese wonom ekotu emu no edeto emontre so a we no aye kyesensam a ehuye papa wonom echirem so mo ba be hwehwemu na wo a emra no be so mo na kyere se ene wankasa no danta wase no ema na eno achi ana eye sahwi asanwen so hema ne den ade nana hema ama chiniwa wono so de to da kyerem se nananom ebegunsa aya mamre ni amane ama obi biada ye ma ne kwan na wo bewura saa amusie hono no ba bia nananom di ne begira no enya asam ketua wo kirem se ye kasa ye nchi wo biade na emom se ko ba se ubetu emu makomako aduonu de wo de kwa edan wo bra nananom ekasa no emu nsem ne na nsane ne no meka kire ye se nana ye ko na de ye hu no wo be yi part no eyi iron rocks apajapaja we ni nyina yi nkase wo nipa nkase omo yi so mo koton wo so mo ko ye ne danyu enti ye de ne ye kan ne se ye we anya aban ase ye ankasa ya asem ye kan ne se wo ye be hu se ye mesie nipa wa ha ye be hu wo musie ha ne de wo se nipa ne ye ni bedi esan se wo ba ha no obedi nsamone se ye hwe pa de nka ye pa bibia prepare de nka sie e na wasan ka ye be pray ye dabre aye ho so se ye ni asan so man ye hene na ni abrepa wantumi amabi o se ye yankasa ye mla prepa se sia ye na nananom afrant matuntuma ye wasie so ha aye ni abre nti wo aye be chiw se wo be sie so na dwene ye chiwa amane asese ye ne wo ye no be yi na mu na part na wapa koton je in fact minya hu bi da na se na nananom wadi kan aka nti o mable police for tetetre e wa ha patrol team nti as assembly member so nyame ne se mekọ supermo no mayi patrol team bi na anadwo bi anso ma o ma ba be bank kakra na se ne ye be che wo so se na na maka mla wo bia ne ye nso adi enti eni ayeti yei eye mpanifo a wonom ana sahwi asanwen so nananom atera nkonya wo hema wom ebusuapani wom ana assembly member so ewo ma wo mo kire se eba ne san ana emusieye na efunu makomako aduonu enipa bofo bi sumanfrefo ababetu edekro mo de kwakoye dan emu nsemo ba ye Facebook no so a video no eda so a eye DLFM 106.9 wodo message to ase a ye be kinkan ma wo yento akase ebo no eso ye to akase ebo no so ane ye body awura mu e wa sante bantanum no owura bi a wanya mfinhia no aduasa so me 37 years na owura yi oye taxi driver ne den edi emos edusen na okwakoche ne kwatum ne kwafiri kwamu a akwaya ro hosempa ne nyina ne se akronfo yonfran Robert CB ekwakoto de ahye ne so ewa kwaman bo amana eno no wo afigya kwabere north eye district nim eno no wo asante bantanum na nkwanhia wei ekosi ya memenda asese twam na nadwo na se nkwanhia wei ekosi ase emu ayapan na de hye mpotem honom akase kirem se nkwanhia wei de be ebi taasi honom wo behu a na sa akronfo abeto ahye wonom so papa hyankafo ebi ani so ajeje omo ahode ne ade aba mu kirem se paase etu ato ma obi ahre ne nkwa de enya de ebi asikrom honom se pen ebi da ni senti de si wo chese meme na twam de ato wonom shokopo mu kirem se emu ayapan na ya azekadu sei eya assembly member edema ahinkro electoral ono kura nso na nimia bema
any taxi driver ni dinde eye emosadu say ya wanya ne ba bi akwen na wakase no kyerem sen kwanhye we ni see and in fact abampotem ho munyina nso no gujama free say won mo anka bi anhyem enya de omoso adadwe hu bi dampo se ne kobane betuma twetwo e de abode awuramu e wakwaman ayebo aman e won no afigi akwabere mpotem ho so ne kyese edise oba beko akyese abode awuramu ho ne ma na afin so kame potom betumi apra kofa tuo de aboni pade aba won ma na anwe ho asem we na asi no eye omo ya pa ne se no motwe se police for mo bade mramu no mmaboa na hoba mo nsem enyina so mpotem ho no oje mre ene sentrefo kasaye emunkyire munie. So yesterday around 11:15 and I had a call from a colleague that my brother has had an accident on the Kwamai to Gwamai Road. Police has come and do their report, the regional divisional commander and the district and the regional commander. They came to our house yesterday and they went to the body at the mortuary and they said today around 10 o'clock they are going to do the postmortem. So after the postmortem then they will handle to the family because now it's for police, it's at police custody. After the investigation then they handle it to the family. Oh, it's not the first time, but always they are on the route, but happen like that. Any awoti ye aya Isaac Edusei ono na oya assembly member edema ahinkro electoral area ono kra so ni nua bema emos Edusei na eto akanin eno achi na nkra beto dwa echiremu a airport fo guso aya hwehwem den dia fani pa bonfo a omode mrahwe omunsem ekobo okro no menam so emo owura ne dinde emos Edusei wanya ne ba bia akro muguso hwehwem ne nipa bonfo mutu sa na mo no womo atimi ache wonom na krom ha de hye akase kirem se oha we na ekoso no eha adwen yenti womo nso gujam de senti police sahene IGP momoden ma ne nan mo no to e no majese jeza hoba mo nsem no emunyina ne nan so pai free se de ekoso no ha adwen yi pa na taxi drivers fo no bi eje mre ene de yakase bodi nkomo womo so akosem ni na police for new kwan so they are robbers be back kwan so my operation no that the police ni nya adwuma to so kuto am no nyitu a e ma azi made originally to he me kan no ma album AK47 eno ade am ko moto me na nya da roma na me nya kwan a itimi twem na me nwane di mechi a fofia anto ataja one day obesha na kwanshi me pese me hunu say Saturday patrol team ye adwuma ana wo mo nya adwuma me kwahye ba akoro no mo nyima no eto so mienu say patrol team ye adwuma as at that time a incident ni see ye no na patrol team no aye frɛ wo mo yakwa akogina scene ho de esi moja epu nipa no ene ade police ni amekoto wo ho e kire sɛ ayi ne ba police car no ba ye gina wonti police car ne bentima ye mfa body no yenso ya hyamlase esase yetie ye gina wo gina police car no firi na ba firi ofenso na ba na bo aman ye police car no woi eni awoti ye aya adehia wonom eye taxi drivers a wonom wo eye kwaman bo aman a eno no wo afigya kwabere north district nim ene na awoti ye ba Kwadwo nti na kire se am Robert no wo mukum taxi driver ne keke wo ma amfa car na anko da bi wo ma amfa car no tutu na ti na kire se enye car na wo mo pe na the question is taxi driver sika sen ahe na won in that time na wo ye adwuma no kra na se wo dwen ho a aya nadwo the biza ho se taxi driver na adwuma sen wo be ne that day se akronfo akamukafo se mokobokro no ampa minim se obi nso na abo mo pa de because they see ye di okon taxi driver adwuma na wo ye ne whole day na kasa ne sika obenyani na yesan akronfo koto hye ne so ebonutuo abonutuo se wo hwe ne bonnet ni mu a etu aboba na wura mu a na wo se kofi safa video no tusu bi man wadaroma enti ya pa chomoba ye Facebook no eso a car no so enshara nya car bia beka se bia mu chesi na jako i10 ibia Hyundai i10 you see we ne boy sen ana mo kunu kura so aka na mo amfa anko tese mo kunu kwa ewurade zade hye ne chiremu se eta akoso na se pa se etu akasa ma obi afiri mu de ebinsi da enti we na bo mo pusa pa na emu oya we no se police for ye hwehwemu a which mu said there are more into it yes because taxi driver de Kwadwo sika no ahen ana wono ho sika sen na wono ho anu nti witimi di tuo chesi taxi driver akuku no awa bra V8 na nam krome okon ene se ema obi nyi anu nsi bone se bia na yemfa obuo ma taxi drivers omodwuma na mo ye sika wum de nanso no so obi ka se oyokwamukafo okobokro no de an robbers de okon na ne target ne taxi driver de Entinu se bani se dia na se ho no ye chi adwen kakra na sa sabe sa adwumahunu sa na omunya di na nya de pa Kwadwo woni amoa na fo bread do Kwadwo woni amoa wi kronfo da bio ye ka se obi ya amoa wi kronfo a
sa kronfo no wo bawo dem na wanya hwe kura no wetim fa matches e de ko ebia obi timi e bawo dem so wanya hwe amfa wonku wetimi kura bowura o kitchen wono mo nkwa ye hye fridge mu ano ayedai woko obi kura timi fa mafin emafin ya e de ko e frana mo wi kronfo ebi ni enya mo nwazam tetem fichire ho kwam de wo we nya kronfo papa bi asa dabi we ya kronfo ahiafo akronfo ahiafo ba okoma ni mo aya de nti omunyan sa emo aye o emo aye na utu no fo befa ebia no mbeti miento akase yaba no so abusuan ba ye Facebook no eso a ene ye wo ba so a video na da so no aye no ho videos and pictures of Inogan wo hwenhwe ana wi wani so a enye yie kura na mayemra nkrapompure mantamu a enra ana beto dwa se aposifo a wonom e won nkrapompure mantamu nsa ka Ewuraba bia ne din ade Judith eye Tracy na wonom esusu se attack bi e ko so e wo NPP office e wo ayawa so wes wo gon no Ewuraba yi eka ho ebi na eno na wo mu kirem se wo mu de Ewuraba na kwakoto wo mu kukumu a jese detention ankasa wonom dwodo no ebusebisa ne mu nsem se ne beye nipa bofo e ka ne ho no wo betimi akire wo mu nyina se ye kasa de Ewuraba no wontibi emodi biada na emom aposifo ana edinim de agufo mu aye kasa yi enipa mako ensonso yasa declare wonom wanted se abonefo se mu ekoso ewo NPP office ya no ewo ayawa so wes wogon enkrapompure mantam no wo mo ka ho bi ana sa abonefo se mu no ekoso na sa attack na esi ye no amanebo beto da ekire mu se cars mienu ana sa abre na esi office hono mu aye kasa yi ene wo monyo ya moamoa no ase no a kai ni pebi adam musu monya bia musu mo se no o Ewurade obi sun kra o na cars mienu no chese ayam no chese anya sam ketua na posifo de to da kirem se sa abonefo sem na ekoso no eyama bambo nsensem emu ayeden ade ama wono mbambofo ewo ayawa so wes wo go pa afiri se ye be kwakoto abai anhwe ya na nipa bofo bi etima fasa kwati kwan we so asa anwea de gu Ghana fo garim na wonam so a na enipa mako enson 7 ana posifo kire se wono mu atimi identify wo mo se wo mo eka suspect ne ho a ye declare wono mu wanted ewa posifo nkrata mu na kire se yenya wono mo ye be che wo mo pa eno nti posifo kire mu se enipa ya mebe bo wo mu din se mu hye wono ba bia no amommo wono mu kufahyo emfam na posifo de wodi nkan eya Alhaji Isa Kamara de wotosom yenu eya Theophilus Kojo Betra de wotosom yensa eya Abdullahi Victoria Naimatu Nadoli ana de wotoso 9 eya Hope Ajra de wotoso num eya Francis Agbesifunu ana de wotoso ensia eya Thomas Hemelo de wotoso nso eya Christian Biakusi Kojo wotie edin ya me pa cha obra ye Facebook no so na wo mo nyina pictures ane go hai Kofi ai yensan kwakire ne mo register na foforo mo yensan kwakire picture ne ba edin ne ba na wode ne picture na to that's right na Ghana fo abehu eni pa aposifo susu se that's right wona mo kodi se ni pa bonfo se mu we no that's right enti Kofi mayenko Alhaji Isa Kamara mo obai Alhaji Isa Kamara ahun se o kai se apan dan kwa kodi nsensem wo ko twa mansanum amebra na danko ebubo de no wo bo de apan dan kwa wo mse wa ma okusie aduoku wo se present se enti awia yi sa na ebe ye no okay enti Kwadwo safa din gusu bi mame enti Alhaji Kamara ye declare wanted ana Theophilus Kojo Bejra mo tio de animfoni wa ha tio mfoni ni wo ho mo Theophilus na daso no Kojo me pata oba ye Facebook no so ase onim Theophilus aka kire se ba bia wo bia no wanya me score e wo police fo no nti won peke enti Theophilus Bejra ana daso no na fe yanko Abdullahi Victoria Naimatu Nadoli oba besia no ho so afo no sum susu wa kwahye ka ne bi ai wo musu o kan ho bi nice oba besia ya santo a ho so fe pa na pa na nka pese ye ni mo hu ne nkodi bone o ni ma bi o ha ya na ye friends susu bi no hwe opa enti abusuan ba ye Facebook no so a the third suspect Abdullahi Victoria Naimatu Nadoli we ne Kalion so ana woda so no ye Ewuraba yi ne ho fe de otoso 9 Hope Ajra na okore nka okita ni daso kakra Hope de nka ni daso ho enti Hope so na hweme no Kwadwo ha hweme hwe pa ada oni mu asewana me mkura minim de ntia o yesa boy
we be ni hwe de ye ni mu na wo hwe so so hem da mediro ha mentiase yakura krache fu ni kire aposi fu atna ye ho no enya ha aha so hem e ho no mu hia wo na ye de wo hwe ye ni mu sei di otoso num Francis Agbasi funu we ni sanka wodi iso so pe ka be asam foforo ba we no Francis Agbasi funu me pa to no so na daso we ni 55 na fe young my gentle boys Kwadwo so hwe ne mpa o be mamu apa oh yeah ne ho ofe na mo adwuma mo ye no de enti na se o mo ye sa I don't know say no ye ntimi nka se o ma ye conclude de na o mo ye suspect o mo esusu se o mo nsam o mo ye suspect de enti Kwadwo we ne fence no Francis Agbasi funu ho me enko ha na echinyefo Bible mu no Thomas ya ene me enko Thomas Hemelu Thomas Hemelu wa masku ana obai Thomas nso ye young nice mind we me young nice wo fa se dem ma se no ho den pa ne ho fa wo so mu so papa wo sumu a obejo ho gina I just said Judas Iscariot ana kofi mienko eye Christian we kwa ka Kristo ni o Christian Biakusi onu so ni o Christian Biakusi aka Fara ni bra opuro we dey friend opuro no se akane na ye ko bushi no nti we ni nickname dey friend opuro no obeya de ahin bia opuro aha ohwe na onu akasa na odi opuro na aka ho endi opuro no so de kokko o no no ahwe ni foni nso de a nti we be ye opuro kokko nsa mo nzo mo ho hapa we na no mo furo opuro no ene akwekwe nsuo no o mo ntam furo soro nkwa akire o kaka no ahwe fom ahwe se soro wa pe no wasi fom sisi a that's right enti Christian Biakusi aka opuro me part one so that Facebook no eso no and best stress wa wale anasa no oba bi so na te kukuwa mu a mon country ne se wanya mesco sa wanya mesco nti won pick service for atna yakesim nti that's right on report na mwa that's right na apostle for nkrata no mo kirem se ba bia sa mrante ne maba wa yakose bia no he won bebogem abonsuom abonframam ache wonom amagana mra atimi adi wonom obra hwehwemu abetodwa se wonom ne kodi bone etesa ewo NPP office wonom a emunsam eno no na apostle for kire se we no eyafutuo wo de afutuo kwade amagana fo nyina se wo bibia da bone eye na kono sa tadwe na ebra ye komu wode emra be hye nsem adi bone de pa bobonyom wasikowa nikowa de obewo ne bewu a we ene mrante makomako nsia ene awuraba ba ko beautiful nice young lady ye declare wo mo wanted efa de esi ye no ho a na ke say man ye mienu ba ko na no e kire no Judith Tracy yes and din de man mienu wo hwe ne din Judith Tracy na wo ya beka se ofri kentin kro no sao kentin kro no fo ta to din we pa Judith Tracy ko do so dum kentin kro no na dey that's right any important ko do praise him hallelujah to akase ebo no so yan to akase ebo no so a Ghana de hye manim sem se enche bia ene opanim abusme de yanim yi ne de to so enson no Ghana fo nyina be ko sinanim e de kokromotri pa akoto aba apo mampeni ye nyina ye pene Ghana man wa be di yanim e de yanako bo sha asase so na ndra danya sem kuma ne yisi chairperson electoral commission na da no Jane Mensa bomoden e de sem tudwa echiremu se onkita hudi a yisi no na afin so eye police adwumakuo no ne Ghana ho bambokuo ni nyina die no aba so ani ye pa ma ne kwanka ma na boro so okase na ochirem se yade a wo hwe opening pa on ne IGP police sahene no eye Dr. George Ekufu Dampare ne modern bo obo a ochirem a editwam kran abi so ochirem National Election Security Task Force no so bo adwuma pa mu nyina ka bom da IGP asefri se ne bodin bo na ho keka ene ho bambo de magana for titiru na abato a wonom sha ase atwatwe din ho bambo mu nyan no chirem se ayade aso ani ye pa no de se mu ya tudwa endra da mambo moden ekohia mu ewa electoral commission no atena yakese mu kram parliament mu ewo eye endra adwada yi metrekita unsabu sumida na to so nwotwe emfimpim ye na dunu nan mu no mkohia na yisi chairperson echirem se omo wan echese ni som na afizo kukudro ni gidie pa se de tie bia no ahobambo ku ahodo man Ghana munya betua boa ma man Ghana emfimpim ye na dunu nan abato de ya ni mu ebe hya ase ewo eye echese ne openim abosom de to so nson bia bekumi akodin mese abato na yebeto no ato ye nkyam ne mentimi wase be entimi nkosore free se wo hwa ahobambo ku ahodo na aka no mu gyina na so ye bu adwumade a mututu sere se ne matumi koye ne mfa ma Ghana abato na ye to ne ma entimi enkoye pa
na yisi chairperson na ka no say say IGP die ne modern bo a wo bo no eso ani yo pa ne sent to say onkoso nya na naso nkoso a enkura ne mudi mafiri say wo hwa hobambo de boga na 43 ene nansen ya bato edintwempo akosu ya hobambo de boje say madwuma yefo no tirem say emu de hoye pa ne sent okoso abo na baso onkoso enkura ne mudi emu no onkoso amopan ne mo na Ghana enfimpi me ne do ne abato de ya ne mu no incident free atimi aba Ghana fo agidi sie nyina hobambo nsem etimi ejane naso emu ntiremu ni is nipped in the bud. So all in all, we've witnessed a very successful program. I believe there are many lessons that we've learned, and but these are things that we will take stock of. We'd like to mention also that we enjoy the police presence in all our registration centers across the country, not only in our offices, but also when our mobile teams were moving along the length and breadth of this country, they were able to do so freely and in liberty because of the security protection that we enjoyed. So all in all, it's been a very good exercise. We are poised, even in the lead up to the exhibition exercise and the mop-up registration exercise. I like to place on record that the mop-up voters registration exercise takes place from the 1st to the 3rd of August 2024, and it is to afford persons who turn 18 after the 29th of May or persons who had not previously registered. It is to afford them the opportunity to get onto our register. This goes to persons who are eligible. After that, of course, we would also undertake the exhibition exercise, and that comes on from the 20th to the 27th of August. And it will take place in all 38,622 polling stations across the country from the 20th to the 27th of August. It's important to mention that from the 20th of August, we would also electronically put out some short codes to allow any interested citizen the opportunity to verify his or her registration details through their telephones. And so in the comfort of your homes and just behind your telephones, for a very small fee of some 30 pesos or so, Ghanaian citizens may verify their voter registration details. And if they may wish to change, or if there are any mistakes with the registration details, they can visit any of our offices across the country, or particularly in the district where they can visit the district where they are registered to vote to effect. Any awuti ye aya chairperson a odema eye electoral commission no Jane Mensa nene ena wote ye no eno achi ena IGP Dr. Ekufu Dampare so kasa o kirem se oda yi se adwumakuo na se pa ne jese gidi omunyaye e wa Ghana posifo ena visa hobambo kuo ni nyina mo afin so oda oman ni nyina se enya kukuduro na enya gidi omumu so omonkoso a moban enje ban oman Ghana mu afi wasa kirem so onkoso en Ghana fo nyina nkoso anta o machi free se ahobambo nsem ne bakwaso agene naso na wa wonnim na 2024 abato odi bedi agro de ye waso ba ya hye pa eno so mo emu enchiremu nie. We've been told by experts that the processes so far relative to other periods in the past has been very peaceful and law and order has been at a level that is appreciable. Even though we know there were 1, 2, 3 instances of issues that happened, the fortunate thing is that those behind them have been arrested. A few of them we are still pursuing, and some of them are currently being prosecuted. We are rather also very interested in what is ahead of us. So for us to have a discussion as to what is ahead of us, because we were prepared for the voter exhibition, which was slated for supposed to be about a week or two from here, but it has to be postponed to somewhere in August, which I'm told the date, even though it's somewhere 20th, but it's yet to be firmed up. We have also been told that there has been a bit of change in terms of giving people opportunities somewhere in August to limit voter registration and transfer. So we came to listen and firm it up and hear from the horse's own mouth. Any OTA a post is ahina odo magana a post for koni nyina no ne din e Dr. George Ekufu Dampare yento akase bo no eso na sebi mpanete se wo pre won kwa woti e wo kon animu a amayfo so ne eja wonti message no eba na sa no a ne yanso age bre ne ya lazy miam se tetrem fraud boys ne ya kan ne nyina nso de agu fom amedom ne mpempem so atie firi se ye tiefo ne nti ne tie ha no mo aye bie Mamom Belinda and was good afternoon wafa. Ono wafa ase na Kwadwo Sammy ne de wa kai tete tanka se pa. Ai da bia woka enso wo so ntuntu ho. Kwadwo Oko enye na meka message
Sa mamon be ne ka asemu yi. On ne ka say a message. Okay. Message. Say a message no de buy. Message. Obetime nka. Nti ukwana say enti sa that means was say editing. But me chere ya defo. Who say dey be ka ho asem? Sentry say asem wo ye pataku de na oje ho achi ni no. Ti o he me chere na to say dem pa. Yes, was waka tetanka se ni pa. Was say ka se won dem e wa denta. Housing down and important yadase. Anna Asante Emmanuel. Was it good afternoon? In fact, DLFM mo news no mo da hopa. Na wo tie ehwe life e di free baby a wo wan fa ma. Na minshra pa Asante. Anna Judith Eli Blue. Was it good afternoon wofa? Ene Kwadwo Sammy. Na was it they are doing this simply because of money. Was it wo mo a akwakotufunu. Was a hwiasamwe nso ne important ho ni nyina no. Wo mo di nipa da nkasa na kwakopesika. Nansu manfrefo die se ya no omuti o yada se papa na Doris Chum wose wo me ha me akwaba na wose kase bone dem papa e wo nsawam doblo ana osofa do you know anytime you laugh and you do everything go for Kwadwo say ya na just ade a chin say ya no mbe ya me a ka bro funa se ni o say wose wofa you are live and loud and clear nsawam doblo ana wose wofa of Andy just what training prenu was it do you know that anytime you laugh and you do it makes me very happy just my hears ya no mo da bi say e hon de ko no sa no person o kire wo say wo sere na wo de ba ko no to aso a ne ba bi ewu ama ye yada ye yada nipa ewu a se hwe ne se yeah uradia o de ne ji hu chere say benda but enya be isamo dabi hey dabi kra dabi okay Kwadwo praise him hallelujah okay enti Pedro wa Madina Cruz and was say I am really enjoying the best news ever in Ghana was say emuda ho clear na wuti di yenso was say loud clear and clearer e Indianapolis Kumasi town also Kesben Junction yada se papa Pedro ana kwame na acidity we difra hafu akire nsua ana o se Ghana fo ntimi nya tie kasebo no mu da ho papa na mum ahokire na wo kuro yim wan hwe ya na akwa wesamana ye urade wo se corruption pa ni any insecurity enya asem kotoa ana DJ Opai de Mo wo se Kumasi Swame kasebo ne dem papa yada se pa DJ ana nana adwempa hene wodi asempa wotosum yenu ana o se the exclusive news is loud and clear ewo Vic Kwadwo ana wa kopia mo no ne ana say Vic Malistop we dey say me yama damfo Vic Malistop Villa so odi asempa be yenti me yama kapwa we say edemo Vic Malistop Villa keep the good work how the basis are villa no is original ni wo ho what's adana me can say utu kwan na say utu kwana so bedru Ghana ho se wo ye business our business ni die nko yeah we utum say they we see a Vic Malistop Villa utum so atena brochire kakra wakotena wo kakra nti wakopa bia ye bia ho na wedimpa that's right sanka watena Ghana haya na nye sika na ka bo sanka watu din sa atamfo ani awu Villa obetimi asisa etimi sida se eba ni sei na na se store no so bia ense da nyina na so obeka se bia efie mponi enterprise Jana nasu sare de. E wana abade se ma misu ma asibi. Provision store bi wo mikrom ye fa na atamfo nya mi supermarket. Na we nyina ya sam. Atamfo nya me atamfo nya me. Okwo boa. Just say. God pray. Hallelujah. Blessing. Hallelujah. Azaya ma ye. Odoso. Wa ma ye ni wa ajewo. Deja dance. Ma me nko US mra. Na bra pani Charles Mante. Ana was say DLFM 106.9 ade ba ko ye me dewo senior Charles won say wono the frequency ne ba wo mo bi atiase was see DLFM 106.9 news loud and clear United States precisely Columbus Ohio was here demo Columbus hopa Christopher Columbus Ohio mpotem ko so ni mo ho ho de nyamianim no kure ni ni nyantwa mu mpotem ho da matidin no so who tell me alajo oh we say ini apa
Enti senior yadase yetia obi anso US wo nyame nhyira na Nhyiraba afia depa gware and was a country called Ghana emunsam pi kwa and ono so dia ba junior wale ba and was say junior wale GH was the news is loud and clear Watama community 1 and 2 now in fact DLFM the news is newsing pa when you present continuous of news is newsing mo yadase ana justice edifrika so o message ni ansaka ana hwani Baroski sisiriwa and was say Ashanti region there kasebo ne dem papa kyerɛ nya asɛm kotoa o yadase wo hono me ento akasebo no eso yeto akasebo no so akoye nimu a me bosomi a atwa mu yi ne da na to so aduasa ana wo my Ghana yentemu afo pani me kyerɛ chief justice ye ma me Gertrude Araba Tokunu wodi edi makomako enum bi ekoma mampani akufo adrese wonhwem na olman wonye CCC si dadako bonkuto na samampani akufo ado agi edin no ene mpanifo enum edin no gumu ana kyerɛ sɛ wo mo kwakoye adwuma satemuafo Supreme Court judges na sansam no eba ye no sɛ bieburu sɛ bienya ado na nanom ne kan ye sɛ awie fufuo eche ewo waduro mu a ehia nkwanhia na akwanhia asa edin no hia ye ene sɛ twerɛtwerɛfoɔ pani de ma NDS amanuko no yewura fifi avekwete ana wo friends am twerɛfoɔ nhia de to da kyerɛm sɛ mampani akufo ado woni chief justice ayeye na mo ya je wo no kwa ewo kurom ha adan ana US krampo a wo mo do so sene Ghana wonom Supreme Court judges wo mo no so enti sɛ de Ghana de tie na mpokra ne sɛ odu Supreme Court ho no mo a ye wa judges ni bo ho no mo a ye bo wo mu din ko hoyi wo mu nya dwuma bi anya wo mu go ho no mo kwa ampesie no mo dia na empo no wo sa de foforo sa akoka ho wa bra US kra no wo mo judges ndo do no Ghana fo de ene ensam no de akoso pa kyerɛ sɛ na nya asam kotoa na edian hodo a ye ma me chief justice Araba Tokunu di pie montre so se mampani akufo ado ema wo mu din na wo mu nkonkoye adwuma sa atemuafo wo Supreme Court no wo mu din enie justice Afia Asare se wa botwe ni din tamu bi ana justice Ayesira Pamela Cranting ni din tam ana justice Edward Amwakwa Asante wono so ka ho justice Eric Tebafo na ni edin se wono so eka ho ana fidi otwato justice Angelina Mensa Humia saidi we na beto mwantre so a kyerɛ akoye nsɛmpi pa na ye kasa yi wopani bako ono so ba Ghana mremu a watiase wo ye lawyer ni ono ana ye emrahye badwani ewo afutu a sɛ woduru wo my Ghana emrahye badwafie nso a edom kese no wo die ni mu sɛ leader ne din ade Alexander Kwamena Afenyo Markins wo da to da akyerem sɛ wotie ensansam woni pa bi ka edefa edin a chief justice ede aba no ho a entwa ye kura wotirem say chief justice no wonye mfumso bia se obebo nipa bi din se mampani akufo ado emfa wonom enko Supreme Court ntin sansam a enipa bi ka no se biebru se benyado sanka eye boode dia anke wa pantunu anke wa pem ye won trantra next when this and just oppose it against the 125.4 that I earlier referred to. Clearly, you cannot argue that any increase in the number of judges at the Supreme Court above 10 is unconstitutional, or that the Chief Justice is wrong in making such a suggestion or proposal. The Chief Justice did not just write a letter sitting on stilt. She justified it and made very compelling arguments. In fact, as per what we have become aware, the Ghana Bar Association was duly consulted and the Bar Association in principle agreed to say. Other stakeholders also agreed to the need to expand our courts. But the argument which we in the majority caucus disagree with is the argument of timing, the timing. What is it about the timing? An institution like the Supreme Court, an institution like the judiciary, with its constitutional mandate to deliver justice, is not bound by election timetable of the country. What these critics try to create, the impression they try to create, is that all that the Supreme Court does is to determine political cases. But I can tell you on good authority that the Supreme Court of Ghana, the political cases that perhaps go there, may not even be up to 2% of the cases that they deal with. Several cases go there. So the narrow path taken by these critics to create the impression that, oh, the timing is near here nor there. So to us,
The argument being made by a section of the public creates a rather unfortunate missing link in their comparison of both jurisdictions. What they are telling us, they are not telling us, however, is that both Supreme Court exercise different and distinct jurisdiction in terms of mandate and power, as I've already explained. Encourage our NDC friends to allow institutions to grow. We should not do partisan politics with every issue within the national space. Any ye Alexander Kwamena Afenyo Markins wono and ye majority leader. And our distance somewhere to judge him saying someone nipa be cano. Ubia Casa Kwadwo a ultra viola and yano cre and ye unconstitutional beer. Say no part say call you as a mountain as well. What a monster say no mumra no ni Supreme Court no embrano. Sa se bi beto no mamusem eyibi ese ho no mudi no. Ebi nso ho no mamu de koba bi na munnya ni nyina no mudi ba Ghana ha se ni de. Omuntumi nsem nyi bi nti na ekope na o matena so. Nti ono no hu ni se o mbe hia se dia. Judges ni bibire na betimi akopie ho no na etimi aboa. Nti on de o ma dwen kire no mo de aba no. Bende. Ya aka na wa Ghana fo. Se de omusu besu mu no. Omo a. Ye de gina finfin. Mikuro mu chiame wo se de etru ya mi amekwa gugu akoyie. Ejina finfin ya try da ma wo do mutiro. Yes ye la fu de di pepepe. Kojo ko fitela ti ono de etru be na wo kwa gugu akoyie. Ono ne se all father hokra. Ono ne dia de se obom pa se bosumi ache ndiganso. Na nka krom. On hwe ne phone so musa alert na ba. Na bang no amman. Won fa ni nsem hunu nkire wo groba. Eno an ne da so na. De mo be ye de ono na ti asem kra. Oh no de ye. So ono ko fitela ti ono kakraba no ho a. Wetime first excavator kra dropping. So we say abrabara ye bodo okon. Said ye tie bia ni be free asase we so akwasamando. Ye me wadum na kakra be kita nsemu a. Arada. Wo na ye wode a. Ye wo ya ho beto wo no. Entra mo bi nkire wode aye. WC wo fundakem. Dabi. Water closet e wo fundakem. Bi bra ye bre nyina okon da obedane ato wo se tem. Wa hwe be abusuan do be fa kra no. Bia na mamusi ya ne kra de ankwa ye eyi. Nkra ha de ye bio. Wo be kwa na ese ensemampom kwan akwa na obi wuramu a obi ntumi nkọ hɔ anadwo. Na kwa na ye tia ne ya to santententin na de wakwa akogya hɔ abapa ba bi atena. Se wo ye sikani a yesie wo cemetery. Se wo ye hiani a yesie wo nsamampom. Kofi Kwadwo pressing. Hallelujah. To asome enko. Yanto akase bo no so na kwankyerefo pani a Oda Social Security and National Insurance Trust, Eternity, Ekanisa Senate. Ejume ko na no, eye Kofi Besompem Osafo Mafo. Wakasa etim so watete pa senye. Aka ne National Chairman Edema MPP amanyo ko ne Fedibre. Wakakasa ne ba, ene ono wagaza ne ba pa ne bua mu ade. Edi 200 million US dollar topable money. L'agent we di abase ne be ya. Senate fo sika we monje na ka beboa, monna ne 60% shares. E mo hotels ahudo mu fa ma no. Na ne nka ne be mfa nya adwuma. Na so this guy ko aye pet na zane senate fo penifo hwe ade ani mu jombo ni twe se dwa wono ma nya miesu mpo na okire mi se na mo sa na mote se kwanya bada ho nanka me bai kasika we betimi aboa nanka ode age hotels nanka ono so manage a je ya mo ya ni ho ahwinti enya de mote ase na no na penimpo aye kwankyerefo ede ma senate adwuma ko ni Kofi Besompem Osafo Mafo aka se kirim se sansa nzem na beto odwane Ghana fo nyina mbontuku ba befiri se we no emu hasna atentehuro kro se no kro ba kompo nim no no santwafo ehye ndada edwada yi eye kitansa bosumi ne de to so ngwotwe ena Osafo Mafo akirim se sansa nzema hodo ekwaso se ne ono agazo pani a ne den ede Fedibre ne ba ne den eye ekwabre wanya vision no de sa 34 years na ne campaign a edi adaso no aya Spartan Ivis Limited ena wakirem say no kura ba ko mpo nim se ne bai edisika we di ba ne mpirifo omaden etia no hwerem hu se sika no santi wono manje okirem asansensem nyere mu ha emu ha kura de say that tengu di Ghana fo emontungu ba bi kura no penika se no okirem say wo manka so no masi gina se de tie bia no mo hotels makoma nan ne de private company won be man every say wo manka se sika sem no enya ne naso de say de tie bia no ba wo maden adane sa hotels makoma nan Edia ma private company bo no ho mmode nwa manage ma se company si etmeje nanso ma hotels no etimi akonanim pan na sa hotels ma akoma na yeka ho asemi Labadi Beach Hotel afiso La Palm Royal Beach Resort and afiso Alimina Beach Resort and Rate Royal Hotel and yeka ho asemi na me so asafo mafo ekirem se se amekese no omuguso enhwe se de tie bia no hotels 9 de se de tie bia nyom bedo mbekọ zo manage se de tie bia se private company beji hotel ne tumi bo na nema
etimi ekwendin ahodo aba montin se Fred Bray eka se ne ba eye kwabre no odi sika ba ye na nso manje no kirem se sika no mante anu mpo ahwem ento mo nsansem sem ni nyina no entugu ba bi ojemena ni semtwefo kasaye emu nsem ni we can simply not keep throwing money into it. So if you look at that table, it gives you what the 5-year average profit after taxes. You can see a lot of negatives in there. You can see that they haven't paid dividends, with the exception of Labadi in the last 5 years. Significant losses in La Palm and Ridge Royal. And indeed, the others that make profits, they are not significant. And again, just to highlight, a significant amount of money has already been pumped into that. Well over 200 million has been put in the GBH hotels with no return in sight. Let's start looking at the hotels individually. And again, it's just worth noting for the GBH hotels and starting with La Palm. The history is relevant because to start with, we injected a significant amount of capital. When we sum it to date, I think it's coming close to well over 230 million in shareholder loans and capital spent on the hotels. None of that has yielded anything to us. If we look at the profitability, the dividends, the returns, there's nothing to write home about. 11 out of the last 14 years, La Palma hasn't been profitable, has not paid us any dividend. And again, 106.9. Average return is minus 4.2% in the period preceding the decision to divest of our 60% stake. If we look at Elmina, the picture is not that different. Indeed, it's 9 out of the last 14 years, has not paid us a dividend. Any awuti ye ya kwanchira for penny a oda senate adwumakuo no ano Kofi Bosompem wasafo mafo nene na wote ye no yentu akasebo no so na keke di free kaso aba ano ase kasebo no duru kaso apa no anya asam keto a edam ewo fo kwa na sini nyina the United States of Kaswa ano no so wadi abayi ana Queen Arthur ano ase good afternoon wofa metie one Kwadwo Sammy live pa ewo North Kaneshi na wase kasebo no mo de na de ba ko beka ne se translation na ye no ofia ha ne de the whole Ghana emu da ho mo wase eno anu osua ire ho anasua ha de say investor of Bantama for nkwa PhD sinzu ne yeto akasebo no so wate ebusua yeto akasebo no so a na yebo ade awuram na se wudru abrochimemu a wudru abrochimemu a wo pe eye institution ba ko e beka se wo mo ye research na ewiase nyina gi wo mo atum na wo mo tan edi data eba bonten pa no a emu ba ko ene nambio na nambio ana wo mo ye research bi edi abetu dwan na research ne emu nsam de atisa kwasua Japan nyom na so e beka ne akirem wono mo kirem a ebibirem ha no mo se wo pe wo man ya ne city emu oden eye expensive utimu a wo bre eniema bo oden wan hwe abeda bonten Accra etoso enson na we kura ma consider yenke de kan na nka yadan abere timi de gari so is 2 million Kwadwo still ani me yase mkuma o oma ne motena no enye betesa o maya anantwie agi temara na about aboso wo maji motorway aboso nantwie timi pie na obi ye ni nachi na nso ye twa wole say cities kokuma se nyina Jesus Christ ana ekoso wona nse wele sisi na otu obi ahye won ne wele no mo mokoto ekofa ni demu no moto no 20 cities de kuru Kwadwo wunim anwono mo baby haba no ayete nchechira guso ayete waachi guso ye friend anwono mo se utimi koto waachi na waachi ra ka kiro se watigu park mu a 15 cities na mom so watigu haba so ma dia 25 na haba no me wi amawia kan wana eno ne asem no we frate oto so onteni sika free na ebusuye sansensem we nyina nti ana nambiofo ade sa research na ba na wonom akire mu se wohwa eye research ahodo omo eye no a index na wo mu use ye no Ghana ye nya 32 out of 100 na nyama ahodo omo gina so ade sa research no ba ye kire se Africa ha nyina no wo pesiti a eye expensive ne bo den na utimu a wo bre enkran Greater Accra toso enson no enie wo mo kire se wo mo gina niema bi eye rent index edan high ana eye groceries eye grocery index ana restaurant enei
uko jina restaurant pa kosua baako a tere senya ma amene neto ya kokọ neto keke no no ka kise kosua baako 10 cedis kodo adamsi me ko jina kramo je se be de mi dwa de nanka ho nanka akopede sanka me nu de aja yempanya ho asem de aka ye fa akire ha ya me papa bi na de me ko ye ele okọ akire pa plastic koku ya ye turn provision store 6 cedis nanka go pie mu akramo da bi tie nepa esofo ne hehe ni mu okay yenko ye ni mu na ubeto koku ma me atoma me provision store ha yi aha no mo 4 cedis 50 pesos wa jinsi sana kra na wakoto baako eko 50 cedis na papa ni mama nkoto bi wachire ha mra ne metra hanom ozi da bi to say denti meje ya na guna oh mi wie ya asema no mo he eduru ni say dia anya izo obra ne abebra se wa wura pe na tim say yes baby ya wura ne odo ho atonso he restaurant anti omugina restaurant so baby ya anom for the day ana cost of living rent so kan ho ana local purchasing power baby ya Ghana cedi Kwadwo se sa Ghana cedi no egu potomanto mu a wato aye nchechera se de mu ahetu ada no mese me ko ayi mi ko kuma se meduru nkokwa ho se hono moton adibia nchire dem adibia nchire dem keke no aye den sesawa na aye no aben kwa na yesam no 10 cedis midinum asana miduru anyinam we mbede na ebeda ne emre ebeda pa ne ntiemre okroma enti wo mo kire se Ghana ha no Africa ye to so a kire se mutena no adin ye papapa na amanya etoto aso yi wo mo kire se South Africa wo mo se wo cities mako 9 na cities 9 ni nyina so mo de kan ho e na nambiefo kire se Johannesburg, Pretoria, any Cape Town ye ranke wonom 1, 2 and 3 respectively na kire se Johannesburg ana Africa ha nyina no wo pe city a eye expensive pano a Johannesburg ana din kan ana Pretoria etosom ye no ana Cape Town etosom ye nsa na wo mo kirem se ebibrem ha no nso se wo pe city a eso pano a eye Lagos ano eye Nigeria no wono wotoso enan ana eye Durban in South Africa biem esa to so num Casablanca etoso eye ensia eno no Casablanca no Morocco Casablanca Morocco etoso nsia ana Ghana ye to so ye Accra ha na eno achi ana DLFM ene Ghana fo di nko obosa se dia bani o mubekom krom anamo tra ya. It's not that easy in Accra because right now things are going up and up. Prices of things are spiking up each and every day. So at this time, I think it's not easy being in Accra. Anywhere you go, because of the economy, even if they haven't increased things, they tend to increase things because your salaries are still the same, but prices of things keep going up. So if you don't do that, you wouldn't even get money to feed. So I think it's normal. No say unia buja to mintina ha akọ ti say obi a pre money ho sana sete na maye no obi a bomodin say obedi afiri nyonko eno ntie ma ama asete na maye din tuem nsu de bia ye tu nyoma mu we fi akwadwuma wa Accra enelo fe in and out meko aba 15 cedi me dey mark ya and that from baako ayetawe oton ade ayenton oton yo dis ka market a ni okọ fine no ubechem nyenu no asanto bi nti na nje say like that from and that from e say nya easy my bibia obetobia obeton we obedu kromo we san akoto na sika na short kan ha ye wo no enye easy kura water bill light bill if kura wo di usika na akoto prepaid ne kura no days e wo se wo hwa anke e wo se enli no eni sama nti enema be dan easy wo Accra enema nye easy kura wankasa kura no wanya kakra kura de akofa neema no wo beton neema na san wo sa akofa foforo kura je se wo san de botum sika san so yentimi kura wa kura yesi ade ye wu kura 7 na kura mpo de bia no ma ye o ma consider ye kura se de neema muti won kran apa de san komo de ye ba 1 na se 2 eno no enti Ghana for na akasa no na Queen ata no say they have even considered Ghana kura na Queen ka also say game fire to him Kofi Parliament was it we are fed up with lies watching you live from Aguna Bobikuma apa yada say enti abusia enkran no ana hu ne sa no enti ebeda na se me kodru bos mefre hu amekon bedo ha Kwadwo me kwaye wo home me na ye him fufu ato apoto ewem we count say we enkran ke 80 billion judgment debt
ana dem free we ja ba na oyam apakan ti ayensu ano no anya port bell obaye 6 packs no automatically ba na beba na oh my say enti abusia apakan GH ya ba latest from the world of sports ye je aboa for nkrato ba sisia makwantu ho nsam eye medadwen nanso me yansam tro ne nti menya adaje ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonum nti ende metimi ba menya abre ne adaje ekenkan ye eye investigations about womo ana me hu say wo apply for visa assistance a enfeli efri say wonum ewo track records madanse die nie ma me nintrel Sunday Sam's consult edi Britia webi ebeje wo visa amount say wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, na fe krade, Serbia, any Greece nso abeka ho a work permit etechere. Ma menchire wo mo echere kwan. Sunday Sam's consult e wo Ofanko barrier, Asofan, a wo ben Wise Park Hotel, e wo Asofan New Station hono mo a. Phone number 0244291546. Email address nso e samuelowusu626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. E manenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse Media. DLFM 106.9. Abusia mayensa mawaha ama wakwa bamfambra DL 106.9 FM kasafidie so ene ewia premtobre kasebo so mrewedo se agudie mu nsema ya boabo na abusia ye jebre ne ye de bedan Ghana de wa ena nkrofom cross de latest ene exclusives ne ya boabo ne nyina no a ene wie ye de eba besomo wo somfo eyeme Yesu alo de share apa kanjich the blessed kinebusia intentem so yensha nsem na ase Mfam fifie dia Yensha si mfam the senior women's national team the Black Queens of Ghana akache na nyame adoma memere debe on the 13th day of July 2024 wa Japan omone Japan man national team no ewo women's friendly game bia omodi ebebo ani me no kase Black Queens for enya touchdown ewo Japan ahinkura ye freno Tokyo omoko prepare na omode sa game na akwakobo ani a ye don komo edi atu ani na AFCON 2025 qualifying draw no ababetoga yene Angola, Niger and Sudan and group make Black Stars and wasem na no na Niger head coach your friend Izaki Badu wakasa or say Ghana na mribi yenimu no 5 years ago one Ghana ba yembisa scoreline ye bebisa se Ghana shesen no or say enyesa Ghana no enande yehu or say Ghana ne mono abafem into one Ghana koba enya de se huno ehye mu bebre we ene nsema Izaki Badu awe coach edema Niger area tudwa ye de amao na samba kwa beya sema obi aka no eye kwasia pio GFA ESCO member ende o coach Sudan Ghana ni Sudan ekwakoshia ewo AFCON qualifiers ase na Ibrahim Sani Diara former communications director edema Ghana Football Association osi ono de okache kwasia pia mon resign de en resign ochna esan so ye Sudan coach esa GFA ESCO member no won faso bebre edema Ghana ebia ne se odi Sudan players makoma komiensa edi abewram kotoko no we enyefe efe enu achi so no ose kwasia pia coach wo Sudan enyama obesua wo nyina no odi beba no odi abeboa Ghana football nti on de ohubone ewum se kwasia pia GFA ESCO member esa coach Sudan national team na yere won komo edi atowanim na yen stadium se de akoya asem krodium a na Henry Asantichum ono ye communications director ya de Ghana Football Association o sika yam fama National Sports Authority no sene be ombetumi a maintain yen stadiums no eno na ma yen stadiums awodo no apro atete apansama ye hunu ne ati we ene nsema Henry Asantichum area tudwa ye de amao na uram our Scotland Premier League man omo team bi ye friend St Johnstone's FC officially no omerum our
Echem United akache omu defender a friend Aaron Essel 3 years contract oma signing na Orem our Scotland akosi na kan wo a yere won some area ma na Aaron Essel na akasa o si opese o develop na obe key player yede ma bobo ko friend St Johnstone's a yere won some area ma Accra Great Olympics omu ko relegation me no ka say omu management and omu technical team no omu dissolving nyina isan so omu chema e money mo omu dan edin e wo fam omu di team no yede ko relegation enti board no egu management no asa egu technical team na yere won some area ma Great Olympics omu midfielder ye friend Yimano entry no ka say anope ya wa touch down e wo Kumase na okosign contract area ma Kumase Asante Kotoko 3 years contract and oko sign in edika no be any medicals so ya medicals no pass ya na wa sign 3 years contract area ma Asante Kotoko ya don some edi ma a brantia ya friend Enoch Morrison a former midfielder edi ma Asante Kotoko me no ka say enkomotwetwe edu achire between Enoch Morrison and Hartford has for a person for brantia no ba na obesi akan edi ma hasa ya don some edi ma uremu e bobo kwa ya friend no young apostles akache nansia eno mbepie mu e Ghana Premier League report eba ene so many former Diana Stars coach your friend Joseph Asalibedi akon edi nkomo edu achire akato na bro na young apostles appointed Joseph Asalibedi akon ama na be new coach ero nsam edi ama Nswateman FC ndra officially oma unveil ya oprekon as a new coach edi man Nswateman FC wa be replacing Maso Kwadwo yede nsam edi ama Tell our manone no Euros 2024 no first semi-final game and then Ebetoja about 7 p.m. and then our Alliance Arena Bayern Munich Stadium wa referee Slavko Vincic office Romania and Slovenia and Ebekwa Kodisa game no Spain and France and a big game by all standard and so and then ahimrachi dia chiochina no 12 a.m. no Copa America so no almost semi-final first game no Ebetoja Argentina and Canada and this game no the Ebebonia yede won some the atu and Manchester United center back your friend Jared Braithwaite Edina Fibo kwa your friend Everton almost the 45 million pounds plus 5 million add-ons edeko Everton now so Everton abosas kana to eguse so omonjia Manchester United ko normal sababiem normal the another bit edi acquired one some the Inter Milan manager your friend is Simeone Inzaghi me no ka say we agree 2 years contract extension until June 2026 edi amabobo ko friend Inter Milan ni sika so ye betum edi akọ 6.5 million euros a season na waje edi egune botuma ye de won some edi ma nansiam ena Jose Mourinho ewuremu wo Fenerbahce akachi e wo Turkey me no ka say wakache Fenerbahce pen for say omunremu wo Saudi Arabia League no bobo ko friend Elali o makache French ringer ye friend Alan Saint Maxim no omonko fa ne mre no na me no ka say Abranten so are ready say obefi Elali e wo Saudi na wakosi akandi ama Jose Mourinho ani ni team na ye don some edi etu eni mabusua ye nyina we so na agudie mu nsema ya boaboa no nde we be down no yem fancy edi ameje so no eya Yesu ano de hye apakanji the blessed king Isaka o Ashaman utie kasebo ma minchiao enne ewie over to you Okogyeabour Isaka Ashaman no aje kodwa na satarika menim baby o de nemom no osio wa Ashaman ai intino oti o de beba. Okay, next time one February. Cause Ashaman Lebanon ho. Akasa ombeto Ashaman Iraq. Lebanon atadaka o zenu o say osio Washington. Mo yiwa. Intino Isaka aka Omotoyozi osio Washington. I see. Na Ashaman foi. Aya na obo stadium bidding Sukuru Sarakurukuru ani ehefo. Ano ye Fenerbahce e wo Turkey. Sukuru Sala Kuru Stadium. Enti omo anya din bia anto. Anyway. Na ba ku bi wo Germany e de pa. Signa Iduna. Yeah. Signa Iduna. Na Enkrenika se Iduna what you say. Asacha say. You be kan e chiri. Say me wo kura say ana me so me ko Araduna. Mama say Okogyeabour tie bi say na eno no kire say. Na wo kire say wo kire Enkranka say. Na wo say wan Germany. Na Germany I want Dortmund ball mo. Obiza wo say Enkran mu ne ye kan say.
Ana ase kyerɛ sɛn signal you do na twa so yɛbɛka na